আর Ophthalmology স্টাডি চ্যানেলে স্বাগত। টুডে আই উইল ডিসকাস রেটিনা। আজকে আমি ডিসকাস করব রেটিনার সম্বন্ধে। ওকে, তো আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে রেটিনা কি। রেটিনা ইজ দ্য ইনার মোস্ট টিউনিক অফ দ্য আইবল, is a thin, delicate and transparent membrane which is the most highly developed tissue of the eye. It appears purplish red due to visual purple of the rod and underlying the vascular choroid. Okay, gross anatomy. Retina extends from the optic disc to the oral serrata. And retina is thickest in the peripheral region 0.56 mm and thinnest as the ora serrata 0.1 mm. It can be divided in two distinct regions. একটা হচ্ছে posterior pole and peripheral retina, okay, and separated by the so-called retinal equator. Okay, তাহলে আমরা জানবো যে posterior pole. The posterior pole of the retina includes two distinct areas. Okay, the optic disc and the macula lutea, যেটা আমরা কি বলি। The central part of this region is called macula. তাহলে আমরা সেন্ট্রাল পার্টটাই কি বলবো, macula lutea, which is contains a yellow pigment. And fovea centralis is the central depressed part of the macula. It is about 1.5 mm in diameter. Is the most sensitive part of the retina. Okay, with lowest threshold for light and highest visual acuity because it contains only cones in the centra is shining pit called the fovea, 0.35 mm diameter. Okay, এবার জানবো যে peripheral retina refers to the area bounded posteriorly by the retinal equator and anteriorly by the ora serrata. Peripheral retina is best examined by the indirect ophthalmoscope. Okay, ora serrata কি? It is the serrated peripheral margin where the retina ends. Here the retina is firmly attached both the vitreous and the choroid. Okay, তাহলে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, রেটিনার ছবি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে রেটিনা এই পোর্শন, এটাকে আমরা কি বলবো, অপটিক ডিস্ক, and this portion is the macula. Okay, and this portion is the fovea, and this is the fovea. Okay, এবং এই পোর্শনটুকু আমরা কি বলবো, ওরা সেটা। ওকে, and this is the peripheral retina, and this is the retinal vessel. ওকে, এবার আমরা জানবো কি লেয়ার্স অফ দ্য রেটিনা। তাহলে আমরা জানি কি রেটিনা কনজিস্ট অফ 10 লেয়ার্স ফ্রম আউটসাইড choroid সাইড টু ইনওয়ার্ডস। তাহলে রেটিনা হচ্ছে 10টা লেয়ার। তাহলে কি কি, এক নাম হচ্ছে রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম, যেটাকে আমরা আরপি বলি। সেকেন্ড হচ্ছে লেয়ার্স অফ রোডস অ্যান্ড কোনস। থার্ড এক্সটার্নাল লিমিটিং মেমব্রেন, আউটার মাস্কুলার লেয়ার, outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear layer and inner plexiform layer, ganglion cell layer, optic nerve fibers layer, and last যেটা 10 নাম্বার হচ্ছে internal limiting membranes. তাহলে আমরা দেখি ছবির মাধ্যমে।
তাহলে আমরা পিকচারে চলে আসছি। এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট লেয়ারটাকে আমরা বলবো কি পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম। ওকে, এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে লেয়ার্স অফ রোড অ্যান্ড কোনস। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি রোড অ্যান্ড কোনস, তাহলে এটাকে আমরা বলবো রোড এবং এটাকে আমরা বলবো কি কোন। থার্ড হচ্ছে এক্সটার্নাল লিমিটিং মেমব্রেন। ফোর্থ হচ্ছে আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার, তাহলে এইটুকুটাকে বলবো আমরা কি আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার। আউটার ফ্লেক্সিফর্ম লেয়ার। ওকে, আর এটাকে আমরা বলবো কি আউটার ফ্লেক্সিফর্ম লেয়ার। ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ার and inner flexiform layer, ganglion cell layer. This is the portion is called ganglion cell layer. Okay, and nerve fibers layer, এটাকে আমরা কি বলবো nerve fibers layer. and 10 যেটা হচ্ছে internal limiting membranes. Okay, this is the microscopic structure of the retina. Okay, so আমরা এখন আলোচনা করবো একটু ডিটেলসে রেটিনাল লেয়ার্সগুলো। তাহলে আমরা প্রথমে দেখব যে রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম। It is the outermost layer of retina and it is consist of single layer of cell containing pigment epithelium provides metabolic support to the neurosensory retina and also act as a anti-reflective layers. Okay, second হচ্ছে layers of rod and cones. Rods and cones are the ends organ of the vision and are also known as the photoreceptor. Okay, layers of rod and cones contains only the outer segment and post photoreceptor cells arranged in a palisade manner. Okay, there are 120 million rod and 6.5 million cone. Rods contains a photosensitive substance, visual purple. Okay, and the peripheral vision and vision of the low illumination যেটা স্কোটোপিক ভিশন বলি আমরা, ঠিক আছে, দ্য স্কোটোপিক ভিশন। কোনস আর অলসো বলি আমরা, ঠিক আছে, দ্য স্কোটোপিক ভিশন। কোনস আর অলসো contain a photosensitive substance and are primarily responsible for the highly discriminatory central vision. This is the photopic vision. Okay, and color vision. External limiting membrane. It is the fenestrated membrane. Okay, and through which is passed process of the rod and cones. Outer nuclear layer. It is the consist of nuclei of rods and cones. Outer flexiform layer, it is consist of connection of rod spherules and cone pedicles with the dendrites of the bipolar cells and horizontal cell. Okay, and inner nuclear layer, it is the mainly consist of cell body of bipolar cell. Okay, it is also contains cell bodies of horizontal and amacrine and molar cell and capillaries of the central artery of retina. The bipolar cells constitute the first order neuron. Okay, inner flexiform layer, it is the essentially consist of connection between the action of bipolar cells and dendrites of the ganglion cell, process of the amacrine cells. Okay, ganglion cell layers, it is mainly consist of cell body of ganglion cells, and there are two type of the ganglion cells, the merged ganglion cell and present in the macula region and the dendrites of each cell synapse with the action of the single bipolar cell. Okay,
nerve fibrous layer. It is consists of axon of ganglion cell and which is passed through the lamina cerebrosa to form the optic nerve. And last হচ্ছে internal limiting membranes, যেটা হচ্ছে 10 numbers layer হচ্ছে internal limiting membranes. It is the innermost layer, okay, and the separates the retina from vitreous. It is the very important. It is the formed the union of terminal expansion of the molar's fiber, and it is essentially basement membrane. Okay, তাহলে আজ এই পর্যন্ত, আবার নেক্সট উইক দেখা হবে।